Shall we wait for the students or shall we start?
Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, ଆଉ ବୋଧେ କେହି ଆସିବେନି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଥିଲି କି ଆଉ କିଏ ଆସିବେ ନା ଏତିକି। ଯୋଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ 2 ଥିଲା ସେଟା ମାନେ ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନା କେମିତି? ସାର୍ ସେଟା ଇଗ୍ନୋର ସେମାନେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଓକେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ଓକେ ଦେନ୍ we shall start. So a very good evening to everyone. So if these are the only student, let us start. I thought that କିଛି ପିଲା ଆଉ କିଛି ଆସିବେ. Anyway, so your paper is Introduction to Remote Sensing. Okay. So you might have gone through GIS or some paper. Then what is remote sensing? Hmm. So when we say remote sensing, we can divide the word that is remote and sensing. Hmm. These are the two words. Okay. So what could be a remote? So as we use this remote in our day-to-day activity, that is an instrument which can communicate with a device without having a physical touch or with from a distance. We do not have to go and touch the TV to change the channel. We just need to push a button from distance. ଦୂରରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ଟିଭି ସହିତ ଆମେ communicate କରିପାରିବା. So that is what is a remote. Now sensing. What could be sensing in our body? As we say, we have six sense. Six number of sense. What are those? Like we have eye, we have ear, we have the ability to taste, ability to smell through nose. So these are different, we can say, our sense or tools through which we gather information about an object, can how it can how any object is, what is the color of the object, what is the smell of the object, what is the size of the object. Like that, remote sensing
if you go to the basic definition, then it is collecting information about any object, any phenomena from distance without having a physical touch with the very object under study. So, remote sensing, again, I will tell you that you break the word remote and sensing. So, from or without having a physical touch, we need to collect information about any object, any phenomena, then we can call it as remote sensing. Gathering any type of information. Suppose you will take a image in your mobile device, in your mobile phone, then you don't need to touch the object. You take the photograph from a distance through what you are taking the information or the photograph through the mobile devices. So that is your instrument, that is your tool. Hmm. You are carrying the phone on your hand, so that is your platform. So let me share some document so that you can also see, and we could. And please ask me any question if you are getting any doubt. କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଯଦି question ଅଛି ତ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି communicate କରନ୍ତୁ. Please communicate so that I can know. Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Do you see the screen? Introduction to remote sensing. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. So remote sensing. If we go to definition, the remote sensing is the art and science of acquiring information. ହେଲା या ପୂର୍ବରୁ just ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି କି we are gathering information about an object, an area, any phenomena without physical touch, without touching the object. Suppose through your eye you see someone
and you gather the information. Hmm. This could be the height, या तार उच्चता ही पारे, the color is the color of the hair is black or red or blue. Hmm. So these are different kind of information. So remote sensing at the basic, if you will go, that is collecting information about any object without having a physical contact. Now let us examine what could be or how do we capture these information. So remote sensing ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ବୁଝି ପାରିଥିବା କି what are the major objective of collecting information. What is the basic definition of remote sensing? तो remote sensing कहले एबे जाय आमे एति बुझिजु कि collecting information about any object without a physical touch. Okay, so how do we collect the information? So that will be the fundamental structure of remote sensing, or you can say it is the fundamental of component of remote sensing. Component माने कौन? Component माने हला कि को जिनसो को नेई की हमरो रिमोट सेंसिंग सिस्टम टा आमे डेवलप करी पारिबा. Okay, so let me share you तो कंपोनेंट जोटा अछि सेटा मु टिके तम मानक सहित शेयर करिया पे चाहूची. माने को जिनस को नेई की आमे रिमोट सेंसिंग सिस्टम टा गठन करी पारिबा. आई होप कि तुम माने रिमोट सेंसिंग कोन एबे जाय क्लियर हेइथिबो. तो रिमोट सेंसिंग इज अगेन ऑफ डिफरेंट टाइप हला. तो सेटा जानिया पूर्वरु जेहेतु आमे एबे जाय क्लियर अछु व्हाट इज रिमोट सेंसिंग, we will now discuss what are the major components. जदि आपण माने किछि लेखुछंती then you can write component of remote sensing. तो एटा तमे माने ड्रॉ करि परिबे एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग ब्रैकेट रे पैसिव एटा लिखवा दरकार नाही, और लिखि भी पारियो because there is two type of remote sensing हला. सेंसर जगह रे
ସେନ୍ସର ଉପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ is equal to satellite. Okay. ତ ଏଥିରେ ତମେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେନ୍ସର, ଡାଟା ରିସିଭିଂ ଷ୍ଟୋରେଜ, data retrieval, storage, distribution, target, atmosphere, interaction of EMR with target, sun, analysis and application. So let us draw a flow chart. Okay. Or let us first know what are the basic component. तो कौन दरकार पड़ुछि हमर रिमोट सेंसिंग करिया पई गोटे हला हमको दरकार सोर्सेस ऑफ एनर्जी, गोटे दरकार हमको सोर्स ऑफ एनर्जी, then we need a platform, we need a sensor, we need a detector, we need processing and institutionalization. So suppose we will compare this to our eye, because our eye is a remote sensing instrument. Okay, through our eyes ଆମେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମର ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ। କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଗୁଡା ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ବଟ୍ ଦ ମେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଇଜ କି ହାଉ ଡୁ we are able to gather information through our eyes. ତ ଆମେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ? We are only able to collect information through our eyes କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି? when ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି? Because there is absence of light. Okay, so the absence of light, with the absence of light, our instrument of remote sensing जोटा कि हमर आखि सेटा आउ information collect करि पारु नाही। So that means that the instrument that is fit in our body, that is eye, need energy. Energy, co-energy, light, sunlight, ହେଲା, or any type of light, ହେଲା। ଆମେ ନିଜେ ବି ଟର୍ଚ ରେ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ। ଗାଡିରେ ହେଡଲାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଲ୍ୟାମ୍ପ ହଉଛି, ହେଲା। Through different means we can burn fire and create light. Okay, so without light our eye cannot see, ହେଲା। ତ କଣ ଦରକାର ପଡିଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ପଡିଲା ଯୋଉଟା କି ଆଖି, ହେଲା। ଦେନ୍ ସେ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ୍ୟାରି ହେବ, ଯେମିତି ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ହେଲା, ସରି ନଟ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ, our skull, it is fit into our skull and operationalized, ହେଲା। ତ ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି ସେଟା ହେଲା କଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଠିକ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅର ସେନ୍ସର, ହେଲା।
तापरे प्लेटफॉर्म, तापरे दैट नीड एनर्जी, माने जेतेबेले सन रे आसुची बा सनलाइट आसुची, देन ओनली आवर रिमोट सेंसिंग instrument, that is our eye, is working. So that is what is energy. ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଏନର୍ଜି। ତ ଏନର୍ଜି କାଣା ହଉଛି? ଏନର୍ଜି ଅବଜେକ୍ଟ ବା ସନଲାଇଟ ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟରେ ପଡୁଛି, ଦେନ୍ ସେଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକିରି ପୁଣି ଆମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି, then only our eye is able to detect। तो इथरे काना रहला डिटेक्टर, सेंसर ସେଥିରେ ପୁଣି କାଣା ରହୁଛି डिटेक्टर। These detector can detect light. Suppose ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖେ ଆଇ ଅଛି, but some people cannot recognize the exact color, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧାର କଣା। Okay, so that is what is the difference। ତାଙ୍କ ଡିଟେକ୍ଟର ରେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟଟା ଠିକ ସେ ପ୍ରପରଲି କାମ କରିପାରେ ନାହିଁ। So like that we need detector which can detect the reflected sun ray and process it। then କାଣା ହଉଛି, ଯାହା ବି ଅବଜେକ୍ଟ ର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଆମ ଆଖିରେ ପଡୁଛି, ଆଉ again that is being process, ସେଟା କାଣା ହଉଛି processing ହଉଛି, then only we are able to create the image of any object that is in front of our eye। I hope कि ये कंपोनेंट गुड़ाक तमे बुझी पारथुव। देन जो आमे जेतेबेले इमेज टा क्रिएट हे पड़ुची, देन अगेन with our knowledge, with our skill, we are interpreting the image। ଆମ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ଆମକୁ ଛବିଟା ଦଉଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମ ହିସାବରେ ଆମ ନଲେଜ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିକି ଆନାଲାଇଜ କରୁଛୁ, ତାକୁ ଏମାନେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଇଛି। ତ मेजर कंपोनेंट रे हमर कौन कौन आसुची? एनर्जी सोर्सेस, प्लेटफॉर्म, सेंसर, डिटेक्टर, प्रोसेसिंग, institutionalization। So when you compare these things, then you can also correlate with the component of remote sensing technology। So what is needed for remote sensing technology? Again, what is needed? We need first we need sensor, or the instrument through which we can collect information। ହେଲା, तो सेंसर फर्स्ट हमको दरकार, तापर कौन दरकार, तापर दरकार हमको where we will fit the sensor, that will be the platform। okay, तो प्लेटफॉर्म हमर कौन है पारे? On the basis of platform, again there are types of remote sensing। we will study those different types of remote sensing later। so let us first discuss the component of remote sensing। okay, तो फर्स्ट काना ही गला हम सेंसर ही गला। then we need to place the sensor somewhere, that will be the platform। then the sensor will need energy through which it can collect information। तो सबुठु इजिली अवेलेबल एनर्जी है आम काना सन रे, सेटा के हमें इलेक्ट्रॉनिकली सॉरी इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस वी आर कॉलिंग इट सन रे के काना कहू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, EMS। we'll again read about EMS in detail। okay, then we need energy।
ହୁଁ, ଆମକୁ ଏନର୍ଜି ଦରକାର। ତ if the energy is again sun ray, then we are not generating the platform is not generating the energy. तो এটা কাଣା হবা passive remote sensing. You can again write two different type of remote sensing: active remote sensing and passive remote sensing. तो active remote sensing ଆମେ କାହାକେ କହୁଛୁ? We are calling active remote sensing ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ sunlight ଯେମିତି ଆସୁଛି without light when we can sense. Without light ଆମେ କାଣା କଣ କରିପାରୁଛୁ? ରାତିରେ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁନାହୁଁ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଟା ଅନ୍ କରୁଛୁ, ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ଟା ଅନ୍ କରୁଛୁ. So that is passive remote sensing. When the energy required to collect information is generated by the platform, then it is passive, sorry, active remote sensing. When the energy required for remote sensing is sunlight, then it is passive remote sensing. So these are the basic component of remote sensing. The different type of remote sensor ରହୁଛି, passive sensor, active sensor. Sensor and platform. Sensor kana the instrument through which we will be collecting the information. Platform kana it is the place where we put our instrument or we put our sensor through which we conduct remote sensing. The passive remote sensing, active remote sensing is done through passive and active sensor respectively. Okay. So before going to that, we need to understand the energy that is required for remote sensing. अच्छा, ये डॉक्यूमेंट आपको देखा जाउची? हेलो, कैन यू रेस्पोंड? ଦିଶୁଛି ସାର୍। आज्ञा ठीक अछि। अच्छा, ओडिया रे कहले ठीक लागबा ना इंग्लिश रे? Sir, both are suitable. Both are set. Okay, good. So till now we came across the basic definition of remote sensing and the component of remote sensing. Let us go through that again. So remote sensing can be broadly defined as the collection and interpretation of information about an object, area, or even without or event without being in physical contact with the object. बुझी पारला हमें? Okay.
Then what, how the modern age remote sensing is done. Hmm. Aircraft and satellite are common platform. Aircraft and satellite are common platform for remote sensing of Earth. ହେଲା, satellite through ଆମେ କାଣା କରା ହଉଛେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ phone use କରୁଛ, ତ ସେଥିରେ କାଣା ରହୁଛେ Google Maps. We have a application of Google Maps that can provide you satellite image of your position, your area, your nation. ତ ସେଥିରେ ତମମାନେ ଦେଖିଥିବ satellite image. Okay, so can anybody tell me कि aircraft and satellite ଛାଡ଼ିକିରି ଆଉ କେନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କିଛି ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କରିପାରିବା? ତ satellite ରେ actually କରାହଉଛି କଣ, the sensor ମାନେ just it is a camera. Okay, so satellite ରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ଟା ଲଗେଇ ଦେଉଛୁ and that is providing us the image that we require. So can anybody tell me other than aircraft or satellite ଛଡା ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବା କୋଉ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କରିପାରିବା other than I? ଆଜିକାଲି ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରାୟ ଚାଲିଛି, which is common but not for remote sensing, ଆଉ ଗୋଟେ purpose ପାଇଁ ସେଟା ୟୁଜ ହଉଛି। ତ କିଏ କହିପାରିବ କି? So one of the most commonly we used instrument for today's remote sensing is drone. ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିଥିବ drone ଆଜିକାଲି କାଣା କରାହଉଛି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କି ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ, ପୋଷ୍ଟ ୱେଡିଂ ସୁଟ, ହଁ, ମ୍ୟାରେଜ ଟାଇମ ରେ ବହୁତ ଡ୍ରୋନ୍ ୟୁଜ ହଉଛି। what is that, what is the work of drone? It take a camera, it flies above your it flies above your focus area and they take photo। ହେଲା, ତ ଦେଖବ କାଣା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କାଣା ହଉଛି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ୟାମେରା ଆମ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, which can be avoided if the instrument can read a different type of wavelength। ହେଲା, ତ ଇନୁ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, aerial photography in the visible portion, ହେଲା, is an the visible portion of electromagnetic wavelength। এটা যেন কহলা, this you must understand to understand remote sensing। Aerial photography, ହେଲା, or any type of aerial photo or any type of photo, they need light। ହେଲା, they need light So why do they need light? Because without light, your object cannot be seen। तो light काना इन काना कौन लिखा है एटी, aerial photography or any type of photography is in the visible portion of electromagnetic wavelength। So what is electromagnetic wavelength? So that is the question। Okay, आमे सेटा देखमा first। Okay, the sentence टा काना कहूचे, aerial photography in the visible portion of electromagnetic wavelength was
the original form of remote sensing technology. But technological development has enabled acquisition of information at other wavelength, including near infrared, thermal infrared, microwave, collection of information over large number of wavelength is generating the term multispectral or hyperspectral data. এটা আমরা দেখবো तो electromagnetic energy or electromagnetic spectrum এটা কাহাকে কুହାଯାଉଛି तो ଆମର ଯୋଉ sunlight ଅଛି ହେଲା the sun ray if you will if you remember ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଳେ classroom ରେ ବହୁତ different type of experiment କରାଯାଇଛି with prism. So with prism, when we put light through the prism, it generates different color. तो हम कौन कौन सेटा big beer, violet, indigo, blue. So that means that inside the sun ray, we have different color, which combinedly is making sun ray. So such a different color আছে, that is because of the change in wavelength. Okay, now the question arises, what is wavelength? সেটা বুঝলে যাকে আমি করি পারবো. So let me see if there is a picture of wavelength. I hope it is visible to you. Wavelength. So when you see wave, you all know what is wave. तो लहड़ी हम जो कहूँ तो ଯେତେବେଳେ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତ এই ପ୍ରକାର structure ତିଆରି ହେଇଥାଏ. What are these? ତ ଏନୁ ତମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଦେଖ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି wavelength. So what is wavelength? It is the distance between two ridge or top or bottom. So distance between এটাই কোয়া so distance between ई जगह के कुहाଯାसी crest, CREST crest, और ये डाउन जगह के कुहाଯାसी drop, अप जगह के कुहाଯାसी crest और anticline और syncline, anticline और ridge हला जेंटा कि माउंटेन टॉप ही पारबा फॉर कंपेयरिंग सेटा हम कहू छे आउ जेंटा डाउन रहउची ताको कहू छु हमें ड्रॉप. Okay, so this is a typical structure of wavelength. Sorry, wave. तो wave भीतर काना हमें देखला wave length कहा के कहू छु. तो जदि डिस्टेंस दुईटा क्रेस्ट मध्यरे अधिक रहिला तेबे ताकू हमें कहिबा लॉन्ग वेव
This is the distance. Okay, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଲଙ୍ଗ ୱେଭ। ଆଉ ଯଦି ଏଟା the distance between two top of wavelength or two crest of wavelength, hala, two anticline of wavelength is very narrow, then it is shorter wavelength. hala। तो wavelength ଯେତେବେଳେ change ହଉଛି ସେତେବେଳେ କାଣା ହଉଛି ଦେଖ, you can write this, please write this, then we will move. Hmm. So if you will look, ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ ଗାମାରେ, ଏକ୍ସରେ, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ, ରେଡିଓ ୱେଭ, ଆଉ ମଝିରେ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ହେଲା ଭିଜିବୁଲ ଲାଇଟ। ଓକେ, ଆଉ ଉପରେ ତାର ସାଇଡରେ ଦେଖ ଯେନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଲେଖା ହେଇଛି 10⁻⁻⁶ ଆଉ ଗାମାରେ ସେଥିର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଅଛି that represent the wavelength। ହେଲା, ତ ଉପରକେ ଯଦି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଗାମାରେ, ଏକ୍ସରେ, the length between two x-ray, the length between two the length between two ଆମର କଣ ଏଟା ରହୁଛି between two anticline or syncline, that is wavelength is short, then it will be short wave। ତ ଦେଖ ଏକ୍ସରେ ଅଛି, ଏକ୍ସରେ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ଆମେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ଥିବା ହାଡ ଗୁଡାକରେ ଯଦି କିଛି କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି then we can know about it through x-ray। ତ ଗାମାଟା ତମେ କୋଉଠି ଶୁଣିଥିବ, ତମେ ଶୁଣିଥିବ ଗାମା ରେଡିଏସନ। anyway we will not go into that। ତ ଉପରେ ଗାମାଟା ହଉଛି ଆମର shortest, then gradually it is increasing, ହେଲା। ଆଉ ମଝିରେ ରହିଲା ଏକ୍ସରେ ପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାয়োଲେଟ, ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାয়োଲେଟ ର ପରେ ଏନ୍ ଆମର ଗାମା ରେ, ହେଲା, ତାପରେ ଏକ୍ସରେ, ତାପରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାয়োଲେଟ ରେଡିଏସନ, ତାର ପରେ ଆମର ଭିଜିବୁଲ, ହେଲା, ଭିଜିବୁଲ ପରେ ଇନଫ୍ରାରେଡ ରେଡିଏସନ। ଇନଫ୍ରାରେଡ କୁ ପୁଣି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାଣା କାଣା ସେ ତିନିଟା ଡିଭିଜନ, ହେଲା, ନିୟର ଇନଫ୍ରାରେଡ କ୍ୟାପିଟାଲ NIR, ସେକେଣ୍ଡ ଫାର ଇନଫ୍ରାରେଡ FIR, এটা ହେଲା different type of, just one different type of hmm. So these radio, sorry, these wave are different because of differential wavelength। Okay, तो जहाँ हमर visible light रहुची
that is within 10 to the power 3 nm ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହେଲା nanometer 10 to the power 3 nanometer ରୁ 1 micrometer ଯାଏ ଆମର visible ray ରହୁଛି। ତ ଏଇ ଯେନ୍ सन रे ରହୁଛି ଏଟା କି କହିଲା କାଣା ଆମେ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अच्छा मोर भिडियोटा आସୁଛି कि नहीं? ଆସୁଛି ସାର୍। ओके ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆସୁନି? Sir, screen is visible. ओके ओके तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो इफ we will understand it as a layman then sunlight को आमे कहूछु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सितिर भितरे आमे देखिले कि बहुत गुड़ाए डिफरेंट कलर ऑफ लाइट रहउची and the basic difference between these color of light is wavelength. So again we will go back कौन रहउची wavelength माने the distance between two consecutive crest or drop or anticline or syncline এটা সমান জিনিস ମୁଁ ତମକୁ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲି ୱେବ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆମେ ହଁ ଠିକ ତ ୱେବ ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟ ୱେବ और ଲଙ୍ଗ ୱେବ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଗେନ୍ ଏଠି ଦେଇଛି ତିନି ଚାରିଟା ଦେଖ ଗାମାରେ 10 to the power -14 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେନ୍ଥ କୁ मेजर କରୁଛୁ ଯଦି ଅଧିକ ହେଲା ଦେନ୍ ମାନେ ଲଙ୍ଗ डिस्टेंस को ଆମେ ମାପିବା ପାଇଁ କିଲୋମିଟର ହେଲା ମିଟର ତାଠୁ ଯଦି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବା ଆମେ ଆମର ରହୁଛି ଲାଇଟ ଇୟର ତାଠୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଯଦି ଆମେ AU astronomical unit ହେଲା that is the longest or highest unit of measurement of distance ମାନେ 10 ବର୍ଷରେ ନା 100 ବର୍ଷରେ 10 ବର୍ଷରେ ଲାଇଟ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବ ହେଲା ତମମାନେ ଟିକେ ବି ନିଜେ सर्च कर दे पारिबो ହେଲା କଣ एस्ट्रोनोमिकल यूनिट କାହାକୁ एस्ट्रोनोमिकल यूनिट कहूଛୁ ଆମେ एस्ट्रोनोमिकल यूनिट इज द लॉन्गेस्ट यूनिट जनता हम यूनिट कहले कौन जो आमे मेजरमेंट करूछु ହେଲା डिस्टेंस मेजरमेंट सेटा होचे हमर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ହେଲା तो लॉन्गेस्ट मेजरमेंट रहउचे कहा एस्ट्रोनोमिकल यूनिट बा AU ହେଲା so the astronomical unit it can be defined exactly to केते the average earth and sun distance is known as astronomical unit। एटा भी मेजरिंग गोटे डिस्टेंस रोचे तो एटा हला अधिक हाई एंड लो एंड रे कणा लो रे आमे धर मीटर रु कमी कमी जिमा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर मिलीमीटर मिलीमीटर पर आमर नैनोमीटर सॉरी माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर पर नैनोमीटर
तो मिलीमीटर पर माइक्रोमीटर रोचे हला माइक्रोमीटर पर नैनोमीटर नैनोमीटर के एनएम रे हम दर्शाउछु माइक्रोमीटर के हमें केंथे देखला म्यू म्यू चिन्ह रे हम सेटा के देखौछु कुआडे गला ताकू हम म्यू चिन्ह रे दर्शाउछु देखो लेखा है तो आम रिमोट सेंसिंग रो जो विंडोटा रोची ताको आम कहूछु रिमोट सेंसिंग विंडो विंडोटा केते हमर अल्ट्रा वायोलेट रु नेकी इंफ्रारेड ता माने 10 टू द पावर -8 रु 10 टू द पावर -4 जाए हमर रोची रिमोट सेंसिंग विंडो थ्रू व्हिच we can conduct the remote sensing. Okay, तो आमर विजिबल इजेन एते बड़ विंडोटा तुमको कहली मुई अल्ट्रा वायोलेट रु नेकी विजिबल इंफ्रारेड इवन बियॉन्ड दिस रेडियो वेव्स रे भी काम हेई पारिबो तो आमे मोस्टली कहा के यूज करूछु visible and infrared. Okay. So the electromagnetic spectrum is the continuous range of electromagnetic radiation extending from gamma ray, that is the highest and shortest wavelength, to radio waves, lowest frequency but longest wavelength. Gamma ro kana lekha jayenda highest frequency and shortest wavelength. Okay. And including visible light. So gamma ray, it is the highest frequency but shortest wavelength. And the distance between wave, two consecutive crest or drop or anticline or syncline will be the minimum. It is gamma ray. Then radio waves. The electromagnetic spectrum, it extends from gamma ray to radio waves. Radio waves kana
এটা রହୁଛି ଆମର longest frequency, sorry, lowest frequency and longest wavelength ହେଲା। So longest କାଣା ରହୁଛି ଏନୁ wavelength, that is the distance between two consecutive crest or trough। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, EMS ବୋଲି ଏଇଟା କୁହାଯାଉଛି ହେଲା। Spectrum, it is a bunch of ray, a bunch of different wavelength ହେଲା combinedly which is making sun ray। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କାଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ। ତ ଏହି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଭିତରେ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡାଏ different type of light ରହୁଛି ହେଲା। And that is because of difference in wavelength ହେଲା। ତ କାଣା କାଣା ରହୁଛି ଆମର ଲେଖି ଦେଇଥ କେନଟା କେତେ 2 ମିନିଟ ଟିକେ ଲେଖି ଦିଅ। Okay, we will start again। ତ ଏଥିରେ till now ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ? We came across the basic definition of remote sensing, we came across different component of remote sensing, then we came across electromagnetic spectrum ହେଲା। ତ remote sensing ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ? ଆମେ remote sensing, it is collecting information about any object, any phenomena, an area or concept without physically touching the object under study, the area under study, the concept under study, ଏଟା କହୁଛୁ ଆମେ remote sensing ହେଲା। ତ ଯଦି ବିନା ଟଚ୍ କରିକିରି ତମେ କିଛି ଡେଟା କଲେକ୍ଟ କରିପାରୁଛ ତ ତାକେ ଫିଜିକାଲ ଟଚ୍, ୱିଥାଉଟ୍ ଫିଜିକାଲ ଟଚ୍, ତ ତାକେ ଆମେ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ component ଆମେ ପଢଲା। what are the major component? ଆମର component ଲାଗି ତମେ କାଣା ରହୁଛି? first ରହିଲା the object, sorry, the instrument through which you will collect the data, সেটা হচ্ছে আমার sensor।
ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସେନ୍ସର ତାକୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ରଖିବ, where will you fit the sensor, that is platform. Then you need how through which medium your instrument will operate, will collect information. ତ ଯଦି ସେ ଏନର୍ଜିଟା ନିଜେ ତିଆରି କରିପାରିଲ ତ ସେଟା ହେଇଯିବା active source of remote sensing। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା source of energy ଯଦି ସେଟା different ରହୁଛି, then it will be passive remote, sorry, passive remote sensing। then platform ରହୁଛି, platform କଣ, that is through where will you are you going to place your instrument। ତମେ ତମ remote sensing instrument ଟା machine ଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିବ, whether ସେଟା satellite ରେ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା drone ରେ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା balloon ରେ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା helicopter ରେ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା truck ରେ ଲାଗିବ। So as per our objective, we can devise satellite as per our objective। ତାପରେ ଆଉ କାଣା ରହିଲା ଆମର, ଆମେ ସେନ୍ସର, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ରହିଲା। ତାପରେ ଡିଟେକ୍ଟର ହେଲା, ଡିଟେକ୍ଟର to convert the electromagnetic radiation into record signal। ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ କେ ଦେଖୁଛୁ ହେଲା, whether the color of the object is red ହେଲା or not will be decided by the process। okay, ତ ଏଇଟା ହେଲା different component। and for remote sensing you need a skilled person who has learned remote sensing, uh, because remote sensing, as the name suggests, that you will collect data from a distance area। That means that one person sitting in America can get a project of Bundelkhand, can get a project of Kalahandi mines, can get a project or can work from United States of America। ତ ଇନୁ ଗୋଟେ ତମର ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ହେଲା। ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ ଅଫ ଏନର୍ଜି ହେଲା। ଛୋଟ ଦିନରୁ ଆମେ କଣ ପଢି ଆସିଛୁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଲା। ସନ୍ ଇଜ ଦ ସୋଲ ସୋର୍ସ ଅଫ ପାୱାର energy। So that is what is different component and different aspect of remote sensing। So when the electromagnetic spectrum which fall as light, it hit the object, yeah, then what is happening, reflection, କିଛି ବିକିରଣ ହଉଛି ହେଲା, କିଛି ସଞ୍ଚାରଣ ହଉଛି ହେଲା। ସଞ୍ଚାରଣ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବାଟା ଟେମ୍ପରେଚର ହେଲା। ତମେ ଯଦି ପାତଳ ଘଣ୍ଟା ଛାଣିଛ, ସରି, ତମେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ଟ କୁ ଗରମ କରୁଛ, then automatically it decreases the light ହେଲା। ତ sorry, it reflect the light। ତ as per the smoothness କିଛି ଲାଇଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ
କିଛି ଲାଇଟ୍ absorb ହବ, that is absorption। ମାନେ ତମେ ଧର ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍ ମାରିଲ କୋଉଠି ହବ, କୋଉ ସାଙ୍ଗ ଘରରେ ମାରିଲ ଟର୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଓକେ। ତ ସେଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ କହୁଛେ, ପ୍ୟାସିଭ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, ଓକେ। ତ କାଣା ହବା ଯଦି ତମେ ମିରର ଉପରେ ଲାଇଟ୍ ଟା ପକଉଛ, so 90% of the light energy will be reflected and it will be very lowly heated ହେଲା। ତ ଖରା ମାସେ ଆମେ ଦେଖବୁ ଆମେ ହ୍ୱାଇଟ କପଡା ବେଶୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁ, କାହିଁକି, ବିକଜ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ଧରେ ନାହିଁ। whereas ଯଦି ତମେ ସମରରେ if you are wearing a black shirt, then your body temperature will increase very quickly because the color black attract the black, it absorb highly ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦିଟା ଦେଇଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଆଉ absorption। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୁଏ scattering। So when sun ray is falling on earth surface, it go through the environment। ତ ଏହି environment ରେ ଆମ କାଣା ହଉଛି, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ absorption ହଉଛି। So what is reflection? When any electromagnetic spectrum fall on any object which has above absolute 0 degree temperature, or absolute black body, that will reflect and absorb। Black hole जो कହୁଛୁ ସେଟା କାଣା, that is absorbing anything। ତ ଏବେ କାଣା ହଉଛି, ଯଦି ତମେ ଖରା ମାସେ ବ୍ଲାକ୍ ସାର୍ଟ ଟା ପିନ୍ଧିଥିବ ତାହେଲେ ତମ ବଡି ଟା ଜଲ୍ଦି ଗରମ ହବ, because all the sun ray will be captured by black color, whereas white color has highest albedo ହେଲା, or highest it can reflect snow, white color ହେଲା। ତ white color ରେ କୋଉ object ରହୁଛି, ଆମର snow ରହୁଛି, but again the difference between snow and ice, ice is older, snow is younger, so ice will be the highest up to 10, okay। We have already read about active remote sensing and passive remote sensing. Still, just please go through the definition and know the basic difference between passive and active sensor। Hala. A sensor device is measure and record electromagnetic energy। Sensor can be divided into two groups, that is passive remote sensor and active remote sensor। Passive remote sensing or passive remote sensor depend on an external source of energy। एनर्जी टा ये निजे प्रोड्यूस करि पारु ना, से अन्य ऊपर डिपेंड करूची। whereas active remote sensing through active remote sensor have their own source of energy। जेने कि हमर रहउचे राडार, ठीक अछि। तो देखो ये जेन इमेज दीटा रहला, एटा हला, प्लीज ड्रॉ द इमेज।
passive remote sensing रे देखो काଣା ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପୃଥିବୀ ଅଛି and satellite ଅଛି and if you will mark the arrow my is my screen visible? Yes, sir. Okay. ତ ଏଥିରେ ଦେଖ passive sensor ରେ an active sensor if you will look the basic difference ଦିଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ଏଥିରେ passive sensor ରେ sun ଅଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ active sensor ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ and if you will mark the arrow the direction of arrow ଏଥିରେ କାଣା ରହୁଛି passive remote passive sensor ରେ the arrow is only from earth towards the satellite that means that satellite will only receive data from earth it cannot communicate it cannot not communicate sorry it cannot generate its own energy through which it can collect information ମାନେ ତା ପାଖେ ନିଜ ଟର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ପଳେଇବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତି ହେବ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତା ମାନେ ଧର ସିମ୍ପଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଫଟୋ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଓକେ ଯଦି ବି ଫଟୋ ଉଠେଇବ ତ ସେହି ଜାଗାରେ କଣ ହବ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ then everything will be just black okay so that is why it is passive remote sensing जो एनर्जी दरकार होची ये रिमोट ये एई सैटेलाइट भितरे जो सेंसर लागुची सेटा निजे से एनर्जी तैयारी करि पारु नहीं सेही पई आकु पैसिव रिमोट सेंसिंग कुआगला तो पैसिव रिमोट सेंसर कुआगला whereas in active remote sensing the satellite can generate its own energy hmm. ତ ସେ କାଣା କରୁଛେ ଆମର ସନଲାଇଟ ରେ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ କୋଉ ୱେଭଲେନ୍ଥ କୁ only visible wavelength but active remote sensing ରେ they go beyond visible ହେଲା ତମମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବ ଡିସ୍କଭରୀରେ ଯଦି ଦେଖୁଥିବ ହେଲା ନାଇଟ ଭିଜନ ଗୁଡାକ ଦେଖାଏ ହେଲା ମିଲିଟାରୀ ଇଏ ଏକ୍ସକର୍ସନ ରେ ନାଇଟ ଭିଜନ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଥିବ ଡିସ୍କଭରୀରେ how they are going inside tunnel how they are going inside cave ସେଠି ଲାଇଟ୍ କେମିତି ୟୁଜ କରାହଉଛି ଯଦି ତମେ ମନେ ପକଉଥିବ the bat cannot identify different color it do not have eyes but still it can sense the obstacle because they receive different wavelength and interpret ତ ये ଯୋଉ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ସେନ୍ସର ରହୁଛି ଏଟା କାହା ଉପରେ ରହିବ this will be ମାନେ ମୁଁ କହିବା ମାନେ ହେଲା ହଁ ଦ ସେନ୍ସର ଆମେ ହେଲା active or passive ହଁ ତ ସେଇଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଆମ କ୍ୟାମେରାଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ତ ସେହି ଜାଗାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲା aerial photography or remote sensing can be categorized on the basis of platform into different kind of platform.
So depending on the camera lens and flying height, the images can be generated using the spatial arrangement of field. ତ ଏଥିରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ if my screen is visible then three major type of platform, that is space platform, that is through satellite space platform. And the number ହେଲା figure and terrestrial platform. ହେଲା ତ ଯଦି ମହାକାଶରେ ଗୋଟେ satellite ଟେ ରହିଲା ତ ସେଟାକେ ଆମେ କହିବା କାଣା space platform ହେଲା aerial platform କାଣା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଟାକେ କମ ହାଇଟ ରେ ରଖୁଛୁ କମ ହାଇଟ ମାନେ ମିଡିୟମ ହାଇଟ ତମେ କହିପାରିବ ଯେନ୍ତା କି ହେଲା ଡ୍ରୋନ୍ or helicopter ହେଲା ଏଟା କହିବା ଆମେ aerial photograph terrestrial sorry aerial platform terrestrial platform ଟା କାଣା on land বা or hand held ବୋଲି କୁହାଯାଏ handheld ମାନେ you need to carry the remote sensing instrument on your hand and you need to do as per the requirement. ତ ତାହାକେ କହୁଛୁ ଆମେ platform. Where are you going to set your remote sensing instrument is platform. ତ platform କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଲା platform ଆମର space platform or space based platform ସେଟା ବହୁତ ଅଧିକା satellite aerial platform ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆମର helicopter drone ଆଉ ଗୋଟେ ତମର ରହିଲା terrestrial platform କାହା କହୁଛୁ ଯିଏ କି hand held machine ୟୁଜ କରୁଛି hand held machine ମାନେ ତମେ ହାତରେ ଧରିକି remote sensing କରିବ ହେଲା ତ what is the objective of terrestrial remote sensing platform because through terrestrial remote sensing বা ହାତରେ ଧରିକି ତମେ ଯଦି remote sensor ଟା ଯାଉଛ ସେଠି ଗୋଟେ ହିଁ objective ପ୍ରାୟତଃ ସେଠି ଦେଖାଯାଇଛି କି ତମେ satellite ରେ କୋଉ machine ଟା ଲଗେଇବ ତାର testing is done through terrestrial platforms. ଆଚ୍ଛା ଅବଜେକ୍ଟ ସରି କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ କି
तो मेजर आमर इंस्ट्रूमेंट वाला और थ्रू सेंसर जो आम करूछु तापरे सोर्स ऑफ एनर्जी वाला प्लेटफॉर्म गला then we need human resource because remote sensing is such an area जदि आपण माने रिमोट सेंसिंग पढ़ी नाहंती ताहले रिमोट सेंसिंग उपरे काम करि पारिबे नाही the general people who has not studied remote sensing can never analyze the data that has been gathered through remote sensing. Remote sensing ru data collection, data acquisition, data processing, data analysis can only be done if you are trained. If you are trained on different aspect of remote sensing. Because remote sensing is not just about capturing image. Sensing is not just only about capturing your image from the satellite. It is also about it is also about uh, processing the collected information because you collect information on so many uh, in different you collect information on different phenomena. You collect a image, you process the image on at uh, basic level like georeferencing the image. Then you use the remote sensing image through different tools that is available in software. ସେଥିରେ ତମେ change analysis କରିପାରିବ and one of the basic fundamentals that I have left that is why remote sensing ହେଲା ତ remote sensing ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ then what is what are the major advantage that remote sensing has ହେଲା ତ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ डाटा कलेक्शन କରୁଥିଲୁ ଧର ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ ତିଆରି କରିବାର ଅଛି ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନ ର ମତେ ସବୁଠୁ ଅପଡେଟେଡ सर्वे दरकार केते एरिया रे टाउन अछि हला सो इफ यू विल गो टू द फील्ड हला भुवनेश्वर टाउन रो फील्ड को ओल्हे की सबु घर देखि की तमे जदी सर्वे करिवो देन इट विल टेक 100 people at least 100 days 100 days रे भी हेई परिबो नाही but through satellite image within few hours you can calculate what is the actual area of Bhubaneswar urban region within hours. And within days you can calculate in 40 year in 30 year what is the area change 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ before 30 year what was the area of Bhubaneswar and now at the present 2025 what is the area of the actual area where people are staying. The area of Bhubaneswar can be calculated within hours. Then you can also integrating GIS, you can also calculate what is or where satellite
sorry, where the settlement has been developed over agricultural land. କୋଉ ଜାଗାରେ agricultural land ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଫରେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଘର ତିଆରି କରାହେଇଛି ଅବା ଫରେଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ମାଇନିଂ ଅଛି. The quantification, the area of forest and the area of settlement. The quantification, the ground-based quantification can be done through satellite images. That is what is the biggest advantage of remote sensing. You do not have to go to the field. Your data acquisition is very, very quick. The data acquisition area, your area of study is very, very vast, and that can be acquired very smoothly. Okay, so that is what is the you can say advantage. What else could be the advantage? It is very much user friendly. You download a satellite data from different website. Okay, and nowadays there are various website who are providing data at free of cost. ତମେ 30 ମିଟର ରେଜଲ୍ୟୁସନ 25 ମିଟର ରେଜଲ୍ୟୁସନ ର ଇମେଜ ତମେ ଫ୍ରିରେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ. 10 ମିଟର୍ସ ଯାଏ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବ. ମୁଁ ଯୋଉ କହୁଛି 10 ମିଟର 30 ମିଟର, these are special resolution. next class ରେ ଆମେ next class ରେ ଆମେ କରିପାରିବା about all these different kind of resolution. Okay, so today we have covered and we have discussed the advantages. Let us discuss some of the disadvantages of remote sensing. तो ଆମେ ଦେଖିଲେ the major advantage का this is very quick, but again you need a very high cost to get the remote sensing component operational. ଆମେ remote sensing ଯେତେବେଳେ component ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ satellite ଲାଗୁଛି ବା ଗୋଟେ sensor ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ platform ଲାଗୁଛି ହେଲା. so ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଖି ନାହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଯଦି donate କରୁଛି, it is very difficult to get the donated person the eye ହେଲା. ତ ସେଇଭଳିଆ ଏଥିରେ ଗୋଟେ satellite ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ costly ରହୁଛି, ଗୋଟେ platform ତିଆରି କରିବାଟା ବହୁତ costly ରହୁଛି. so cost is a very very you can say disadvantageous dimension of remote sensing. Then human error. Many people, though the who have gone through different courses of remote sensing, they have different capability, but they can also commit error. After studying remote sensing also, if you are not able to interpret, analyze it, then you can generate a lot of error. Then limited resolution. The freely available data resolution is very coarse. So that is why again obtaining very precise data need a lot of money. That is again a very disadvantageous dimension of remote sensing. Then it is, what is remote sensing? If by layman, if you are saying we are taking photographs of earth surface, so ଯଦି satellite camera ବା satellite sensor ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଆସିଲା ଯେମିତି କି cloud
storm, then the quality of data will be deteriorated. Jodi badal asila, only microwave will, sorry, radio waves will work. Other than that, no instrument can take photograph. Jodi badal asila, to kana habo? The data will, you cannot look through the cloud. That is why that will generate any kind of disturbance. Okay. So today we have covered the basic concept of remote sensing. We have covered the component of remote sensing, different aspect of the component, and we have discussed the advantage, and we have also discussed the disadvantage. The ethic bhitare, if you have any kind of doubt, if you want to ask any kind of doubt, then please go ahead. ସାର୍ ୟାର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଛି ଆମେ ପାଇପାରିବୁ କି, କାରଣ ଆମର ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କିଛି ଅପଲୋଡ କରାହେଇନି ଏଇ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ର, ତ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲାବସ କିଛି ଅଛି କି? ନା ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ଲାସ ର ଏଟା ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୋ ପାଖରେ ବି ମାନେ ମୋ ପାଖେ ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ମେଟେରିଆଲ, ହଁ ବଟ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଯଦି ତମ ପାଖେ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ବେଟର। ଆଉ ସେ ଏଇ ଏତିକି ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉଟା ପଢେଇଲି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦ ମେଟେରିଆଲ। ମତେ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ଇଏଟା କଣ ଏଇଟା କହୁଛି, ମତେ ମେସେଜ କରିଦେଇଥାଅ କି ମେଟେରିଆଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବରଟା ମେସେଜ କରିଦେଇଥାଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେଇଦେବି, ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦେଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଇନକଲ୍ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ହଁ ଇନକଲ୍ ମେସେଜ ଗୋଟେ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଲେଟ୍ ମି ସେଭ୍ ୟୋର ନମ୍ବର ଫାଷ୍ଟ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? Seven zero six four double eight double seven double one। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅବା କ୍ଲାସ ରେ ମାନେ if you expect something else then please tell me। କ୍ଲାସ କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ରଖିଲେ ଭଲ। But I don't know ki whether question କିଛି କଲେ if you all will be okay। ସାର୍ ଏଇଟା ତ ଆମ ପାଇଁ ପୁରା ନୂଆ, କାହା କଥା କହିପାରିବିନି, ମୋ କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା ତ ସାର୍ ପୁରା ନୂଆ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡାକ ମୋ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାହିଁ କି କୋଉ ସିଲାବସ ର କିଛି ବି କଣ କଣ ଆସିବ ସେଗୁଡା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣି ବି ପାରୁନୁ, ଖାଲି ଯାହା ଶୁଣିବା କଥା। ଆଉ ତଥାପି ଆପଣ ଭଲ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ସାର୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ କିଛି ଜଣ ତ ଖାଲି ସେମିତି ପଢି ଚାଲନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ, ଆଉ ମାନେ ଭଲ। ଆଜି ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହେଲା, ଖାଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଏଇ ଯୋଉ କୋର୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟା ଯଦି କୋଉଠୁ ଆଣିପାରିବେ ଭଲ। ମୁଁ ବି ଅବଶ୍ୟ ଟଚ୍ ରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖେ ଯେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ହବ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ଦିସ୍ ହେଲା। ଅଦରୱାଇଜ କ୍ଲାସ ରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏମିତିଆ ହିଁ
ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ତମମାନେ ଫାଷ୍ଟ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝି ଯାଅ, ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ କି ସେଗୁଡାକ କେମିତି ଲେଖାଲୁଖି କରିବ ହେଲା। ବିକଜ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ବି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ ହଁ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଜୋଗ୍ରାଫି ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ତ ଏଇଆ କି ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଇଦେବି ୟାର ମେଟେରିଆଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ବେସିକ ସବୁଆଡେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ କି ଫାଷ୍ଟ ବେସିକ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, ତାପରେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଫ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ ରେଡିଏସନ ହେଲା, ଏଇଗୁଡାକ ପାଇଁ ଏତିକି ର ନୋଟସ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇଥିବି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ନାଇଁ ସାର୍, ଆଉ କୋଉ ପ୍ଲଗ ଗୁଡା କଭର ହେଇଗଲା ଆଉ କୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଗଲା ସେଗୁଡା କିଛି ବି ଜାଣି ହଉନି। ଅନ୍ୟ ଇଗୁଡାକର ସେମାନେ ଦେଇ ସାରନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ବି କରିନାହାନ୍ତି। GIS ଆଉ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଦିଟା ଯାକ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ କୋର୍ସ ବ୍ୟାଚ୍ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, କାହିଁ ମୁଁ ବି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଅନଲାଇନ, ବଟ୍ ଟିକେ ସେଟା ମତେ ମିଳିନି ତ, ମିଳିଯିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେତେ ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ହବ ଏଟା? କଣ କହିଲେ ସାର୍? ଏଟା କେତେ ମାର୍କ ର ଏକ୍ଜାମ ଟା ହବ? 100 ମାର୍କସ୍। 100 ମାର୍କ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କିଛି ରହୁଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି ସାର୍। ଏଇଟାରେ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମର ଅଛି। ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଏଥରଟା ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ହୁଁ ହୁଁ ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କାଲି ବି ସେଇ 4ଟାରେ ରହୁଛି ନା? ତ କାଲି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମେଗ୍ନେଟିକ transmission of electromagnetic spectrum ଦେଖିବା, then how this electromagnetic radiation ମାନେ sun ray is interacting with different object ହେଲା, କୋଉ ଅନୁସାରେ ନା ଆମ ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ଅନୁସାରେ। ରିମୋଟ ସେନ୍ସିଂ ରେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କୁ ନେଇକି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ କଲେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଇଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମାନେ ହଁ, ଟିକେ ଏଇଗୁଡାକ ମାନେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ଲାଗିପାରେ ୟା କ୍ଲାସ ନେକ୍ସଟ ଗୁଡାକ, କାହିଁକି ବହୁତ ଗୁଡେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟର୍ମ ଗୁଡାକ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବ, ଏମିତି ନୁହେଁ କି ବୁଝିପାରିବନି। ମେଟେରିଆଲ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଥିରେ କି ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ତମେ ଗଲେ ଲେଖିପାରିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଏଠି କଣ ଯୋଉଟା ବି ତମେ ଖୋଜିବ, ବହି ଗୁଡାକ ଅଛି ଲିଲିସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କିଫର କହିକି ଗୋଟେ ବହିଟେ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବହି, ବଟ୍ ଦ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ବିଟ୍ ଟଫ୍, ବଟ୍ you can get good information. ଅଦରୱାଇଜ ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଯୋଉଟା ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡାକ ନହେଲେ ଦେଇଦେବି, ସେଇଥିରେ ଟିକେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ will be easy। ଓକେ ସାର୍। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଯଦି ଡାଉଟ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଦରକାର, ଆଚ୍ଛା ହୁଁ, ଆଉ କିଛି ଯଦି ନୋଟସ ଟା ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନା, ବଟ୍ କୋର୍ସ ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର
अच्छा एटा को ईयर रो एटा कोर्स टा एटा सर सेकेंड ईयर टा अच्छा अच्छा लास्ट सेमिस्टर ना सेमिस्टर वाइज हुए ना ईयर वाइज एटा एग्जाम हुए सर एटा तो लास्ट सेमेस्टर किंतु माने सेमेस्टर वाइज करनांती ईयरली कर दी अच्छा 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 फर्स्ट तो ईयर एटा सॉरी के तो सेकेंड ईयर अच्छा अच्छा तो एग्जाम केबे कोण हबार अछि सर से मे जून भितर होची आमे तो हम्म सर फास्ट बैच इग्नोर जियोग्राफी आमे फास्ट बैच तेणु या पूर्व केही नहंती किछि पचारि बुझिबा पई कि मटेरियल भी किछि अवेलेबल नहंती खाली आपण मानक ठारू जहा हमें किछि गाइडेंस पाउछु हाँ 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 ठीक अछि ठीक अछि ठीक अछि किछि नै मटेरियल गुडा को मिली जिवो सब हला किछि वरी एमती परिवार नाही क्लास गुडा को अटेंड करो हमर खाली एतिकी जणा नै 1 2 सर 3 एबे 4 तो हमर फास्ट ईयर एग्जाम सॉरी की रिजल्ट आसारलाणी तथापि मटेरियल गोटे गोटे एबे घरे पहुंचुछु कंप्लीटली पहुंचेनी सेथि ପାଇଁ डर भी लाଗୁଛି ହୁଏ ତ एग्जाम ସରି ଯାଇଥିବ ମେଟେରିଆଲ ଆସିଥିବ କି ନାହିଁ that can happen fast batch वालों को सबुथिरे सफर करिया को पड़े एबे एनईपी लागू कर देछि कॉलेज रे सेई छुआ गुडा को सब गिनिपी रो तांको ऊपर एक्सपेरिमेंट करा होछि किछि नै मटेरियल एटा मु पर्सनल लेवल रे तम मान को देई देबी तम मान निजे निजे टिके सर्कुलेट कर दबो होला खाली कोर्स स्ट्रक्चर टा जदी मिली जिवो ताहले भलो अदरवाइज मु कथा होउछि कोऑर्डिनेटर सहित आज्ञा सर ओके ठीक अछि ताहले धन्यवाद आज ପାଇଁ ओके थैंक यू सी यू थैंक यू सर